we got information from Mr. Joshua Varela, rather. You're expected to provide contextual evidence concerning the late Vice President's final engagements, his state of mind, discussions that took place, and any observations that may assist the committee in reconstructing the events immediately preceding the journey. Of particular interest is the reported statement attributed to the late Vice President, and I quote, "If I die, I die." End of quote. The committee seeks to understand the circumstances under which this statement was allegedly made, its context, and whether it related to the planned journey or any other matter. Although you were not directly involved in planning or authorizing the flight, your testimony will provide valuable contextual evidence capable of corroborating or clarifying information obtained from other witnesses regarding the Vice President's final movements before departure. You obviously received summons to this effect, and we'll be requesting you to respond and to give your testimony. But before we do that, we will require you to take an oath. May I request Secretary to administer an oath? I, Kevin Sentala, do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Mr. Sentala, now that you've taken oath, you're free to respond truthfully and fully to the best of your knowledge. You've circulated your presentation, not too sure how you intend to make your submission, but you're free to read it through or to talk it through. The floor is now yours. Thank you, Chairperson and all members. I got summons, and the summons stipulated a few points. The point related to the statement allegedly made by the late Vice President was not included, but I can comment about it. So let me read my statement, and later I can comment about that particular statement. This is in good order. Thank you, Chairperson. My name is Kelvin Sentala, and I'm a lawyer by profession, and I work for the United Nations. Honorable Chairperson, as per the summons served on me by the ad hoc committee on the Chikangawa plane crash, I have been asked to provide information relating to the following. Number one, the role I played in the planning of the late Vice President's travel of 10th June 2024, the interactions I had with the late Vice President, and lastly, any other information that I believe may assist the committee in the inquiry. Then obviously the last point you made, Honorable Chairperson. Permit me to address the above points as follows. My relationship with the late Vice President, Dr. Saulos. I knew the late Vice President for over 20 years. Our main connection was church. The late Vice President and I were praying at the same church, St. Patrick's Catholic Parish in Area 18 in Lilongwe. We were both trustees of Choir 1 of the parish. The late Vice President and I were at some point in the same small Christian community, otherwise known as Impagat, St. Joseph Small Christian Community in Area 43, before the Impagat was subdivided and I moved to the new one, St. Michael Small Christian Community, also in Area 43. We also played football in the parish team and undertook many other church activities together. On several occasions, he invited me to his residence to chat, as he would do with many other of his friends. We remained friends until the time of his death. Role played in the planning of the late Vice President's travel of 10th June 2024. Honorable Chairman, it should be noted that I do not work for the Malawi government and have never held any public office in Malawi.
It is my understanding that the planning and arranging for the travel of the Vice President ought to be the responsibility of the state, or at least officials in the Vice President's office. I was therefore not involved in the planning or preparations of his travel. Interactions with the late Vice President. Honorable Chairman, as I indicated under bullet number 2 above, on several occasions, the late Vice President invited me and many other friends to his residence in Area 43. On Sunday 9 June 2024 at around 4:23 p.m., the late Vice President texted me and asked me to come to his residence. I only saw the message around 6:20 p.m. because I was on the road driving. I arrived at his residence around 7:15 p.m. Our meeting was merely to catch up. We discussed several topics including church, his trip to South Korea and South Africa, as well as the trip to Nkarabe the following day, since the late Raf Kasambala SC was a mutual friend. Regarding the trip to Nkarabe, he informed me that he would be traveling by plane as he would need to return the same day to see off the then state president on his trip to Bahamas later in the day. He asked me how I would be traveling, and I informed him that I would drive with my 2 colleagues and friends, namely Mr. Bright Teu and Mr. Kumbo Bonzo Soko, who were also mutual friends of the late Vice President. We were later joined by Mr. Joshua Varela, the then Special Assistant of the late Vice President. The two had discussions for quite some time. Mr. Waulura and I left the residence of the late Vice President just after 9 p.m. On 10th June 2024, around 4:30 a.m., the late Vice President texted me and asked if the 3 of us had left, since we had planned to depart around that time. I suspect he was preparing to go for his morning mass, because the previous night he told me he would go for the morning mass. I informed him I was just waiting for the 2 gentlemen, Mr. Teu and Mr. Soko, for us to leave. He wished us a safe trip, and so did I. This was the last interaction I had with the late Vice President. Additional information that the committee may find useful. The 3 of us left in one vehicle around 5 a.m. and arrived in Zuzu around 9:15 a.m. In Chikangawa, the weather was very bad, cloudy and foggy. Visibility was extremely poor. We had to drive slowly. In Zuzu, it was rainy, but not too cloudy. We had a brief stopover at Nzawo Hotel for breakfast, and thereafter proceeded to Nkarabe for the funeral. We arrived at the Siwa just after 10 a.m. I must state that the 3 of us had planned to attend the funeral service at the Siwa, and then, as the other mourners were going to the cemetery for interment, to drive back to Lilongwe. We arrived at this plan because we felt that if we attended the whole ceremony, we would depart for Lilongwe very late. We accordingly attended the funeral service, which consisted of mass and eulogies delivered by the traditional leaders, government officials, family and friends of the late Kasambala SC. After the funeral service, as we were about to leave the Siwa, Mr. Joshua Varela called the 3 of us aside and told us that ndege ya bwana yasoa. We were in a sense of deep shock and confusion, and for some minutes we didn't know what to say or do. But later we decided to leave the funeral ceremony to see if there was anything that could be done. We arrived at Nzawo Hotel, where some people were converging, and later around 4:30 p.m. we joined the group that was proceeding to Chikangawa for the search. We went to various places in Chikangawa, where a small party of police and army officers were asking community members if they had seen the plane. The search looked disorganized. The team was using phone torches. The last place we went to was in Nzimba, quite a distance from Zuzu City. It was at this point where we were informed by the officers that the search was called off. This was around 9:30 p.m. The 3 of us had a conversation as to what we would do and where we would go. We considered various factors, including the fact that the search had been called off and it was not clear what else could be done that night, and that we had initially planned we would return to Lilongwe same day, but also that we were already deep in Nzimba. The most practical thing to do was to proceed to Lilongwe that same night. We arrived in Lilongwe after midnight. Now, regarding the
the statement you made, Honorable Chairperson, if I die, I will die. According to my recollection, the issue about death was related to a different conversation. The issue was, and it was in Chichewa, so you permit me, I might even relate it in Chichewa. We were talking about the trip tomorrow, and we were talking about the funeral of the late Raf Kasambala SC. And he said, the late vice president said, I think Malemu Kasambala akanaiga ku Blantyre anthu ambiri akanapita chifukwa chakuti ku Blantyre ndi pafupi ndi mwina kumene Nzawo ambiri alipo akulilongweso akanapita mosavutira koma poti ndiku Nkatabe mwina ambiri sapita ngati ineyo ndikadzafa kwabwino kondikatu ndi kunsipe chifukwa ndi kufupi akulilonga atopita aku Blantyre satopita. And I said, what do you know some and he said, of course, I said, of course, to say Tafa. So this was the conversation that I recall we had regarding death. Thank you, Mr. Chairperson and all members. Thokoza kwambiri. Because of your presentation, self-explanatory, mafotokoza bwino chimene mukuchiziwa interaction imene munayi nayo zimene zinachitika zimene zinanenedwa funso linabwera chifukwa chakuti anthu mamembers analibe mpata opanga follow up ma questions ndi ya Joshua Valera le panali chisankho chakuti banja ya Joshua Valera abwereso kuti tizamalize funso limenelo mapetake zinapeza kuti abwereso nthawi inatisowa koma anatuza kuti no mukoza uzafusa center kuti azafotokoze bwino context kuti chinachitika ndi chani kuti wanene mawu amene wakuti ngati ndife ndidzafa so mafotokoza mwachimvekere ndi ndingwapempha ma members ngati ali ma follow up questions based on the report imene mapereka komanso ndi response imene mapereka tiyambepo ndiyambe ndi Nkatabe North. Thank you, Chair, for giving people of Nkatabe North to ask question. Yeah, Mr. Center, on page 5, I'm interested on page 5. You say you arrived at Mzuzu Hotel where people were converging in the later around 4:30. Would you please tell this committee that you were among of the group which started for the search? Chairperson, the answer is yes. I think I stated in there that we were part of the team that went for the search until 9:30 p.m. when it was called off. Thank you. You said again the search looked disorganized. How will you explain or tell the committee it was? Chairperson and honorable members, I think I also indicated in the statement there that it was disorganized because they were using torches, phone torches, but also maybe just to add that, and we were just following. I mean, we were not leading; we were just following. The three of us and many others. We would move from one place to the other, and every time they had maybe a message or they had to rush there, or there was no kind of systematic way of dealing with it, and this is my understanding of the issue. On the search, were you moving on the road or you are searching on the forest? The team went to various places using some dead roads in the forest, both on the left-hand side of the road coming to Lilongwe and also on the right-hand side of the road coming to Lilongwe. You said about the police called off. Police officers called off for the search. Would you remember the person in particular?
I would not. Last question, Chair. My last question, Chair, it was about, no, I think I'm finished. I've already collected it. Thank you, Chair. Thank you. I'll ask later. Dr. Kasangazi and then Mwanza Central. Zikomo kwambiri Chair. Poyamba ndi bwereze kufotokoza kuti ino kumaliro mwambo wa maliro alafu kasambala ineyo ndinapitako ndimaona ngati kuti ino mwina fundo imene ndiyo funikira kuti ndipange declare kuti kumaliro alafu kasambala SC ineyo naliko koma benga khali zili choncho ndine ndi mafunso angapo amene ndifuna ndi afuse Kevin Sentala. Funso loyamba ndilakuti dzana kuno kunabwera mayi Chilima ndipo amafotokoza kuti panali ma lawyer friends a Dr. Chilima amene anawalimbikitsa kuti apite nawo kumaliro. Ndiye anachulapo za Dr. Chikosa Silungwe amene ndi lawyer, inunso ndinu counsel. Ndiye ndimafuna ndidziwe kunena kuti mwa ma lawyer friends a Dr. Chilima inunso munali mugulu lowalimbikitsa kuwapanga encourage kuti apite nawo kumaliro alafu kasambala SC. Chair, inenda Vice President sinakambepo nkhani yoti mupite kapena musapite. Nthawi imene ndimapita kunyumba kwawo kwa ine kulata pangati chiganizo choti akupita. Ine nangokambira nawo zokuti monga ndanenera anandifunsa ine muyenda bwanji ife zikuyenda bwanji. That was it. Zoti mupita kapena musapite ineyo sindinakambe nawo. Mu ripoti lanu mwafotokoza mu Chingerezi za nyengo mene nalili ku Chikangawa. Ndimafuna kuti mungotsindika kuti kodi pamene mmapita kumaliro alafu kasambala mwanyamuka kulilongwe mamawa mukudutsa mu Chikangawa mukunena kuti nyengo inali ya mtundu wanji. I guess mufuna ndingo nena nchichewa zimene nalemba mujete. Nyengo inali yovuta. Kunali mitambo kumaso I think amati mikwiti kuti kuona patali kunali kovutikirapo. Poyendetsa galimoto timayenda pang'ono kwambiri chifukwa kuti kunali chifunga. Popeza munali nawo kumaliro alafu kasambala panali ena ngati a Minister of Justice and Constitutional Affairs a Charles Mohango anatifotokozera kuti mwambo mene information imene anali nayo iwo inali yakuti mwambo wa maliro unayamba 10 am. Inuyo mungayifotokozere komiti ino kuti mwambo wa maliro unayamba nthawi yanji ngati mungathe kukumbuka. Mukukumbukira kwanga ndikuganiza kuti mwambo wa maliro unayambika itapitirira 23 minutes past 11 kukumbukira kwanga. Andunena zifanya izi. Anzanga amene ndachowa mu report yaja akhumbo bonzo soko. Ali ndi zitunzi zimene anajambula zimayikapo nthawi. Chitunzi chimene chimaonetsa akunyamula maliro kuchoka nyumba ya maliro kupita pokapangira mwambo chinaonetsa 11:23. Ziko. Sabata yatha tinali ndi Honorable Harry Kandawire amene anafotokoza kunena kuti search kapena kuti kusakasaka ndege mu Chikangawa sikunayimitsidwe ndi munthu wina aliyense. Ndi inuyo mwafotokoza komiti ino kunena kuti kafukufuku kapena kuti kusakasaka ndege mu Chikangawa kunayimitsidwa. Anakufusani akunkhata Benoth kuti mundabva kwa ndani police officer amene ananena kuti kusaka ndege kuyimitsidwe ndi ndani ndiye munanena kuti simukumudziwa.
tinganene kuti munamvadi kwa wapolisi kapena munangomva kwa anthu ena amene amangoyankhula? Honorable Chairman, pamene pananenedwa zokuti search yayimitsidwa, panali pomalizira pamene panali pa skulu ka primary dzina lake sinikali kumbukire. Koma sizinali zovuta kuti munthu amve chifukwa tinali pa gulu la anthu ndipo amene amalankhula anali pakati pa panepo. Ineyo ndinamva ndekha, anzanga omwe ndachula ajawa anamva poso kuna kuti atuze kuti search singapitirize panopo. So ndinamva zimenezo ndekha ineyo. Kodi kabwerero ka uthenga umene woti search singapitirire kamabwera monena kuti no amapanga force kapena kuti ukakamiza munthu kuti atha kusiya asiye aliyesa asiye azipita kubalalitsa anthu kuti azipita kapena inuyo komanso council blight teu council kumbosoko ngati Nzawo a Chilima mukanatha kupitirira mudakafuna kuti mupitirire kupanga search? Honorable Chairman, search inali ya aboma. Amene amapanga search ana aboma. Ife ngati anthu amba tinalibe mechanism olo ukadaula kuti tingapange search. Timalondola kuti tione kuti nzathu zamuyendera manthu wanji. Atanena kuti search sitipitirira, nanga sa aboma anene kuti sapitirira. Olo ife tikanafuna tipitirire tikanapita kuti. Mafunso anga anali amenewo, sikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Ndipange declare kuti Council Center ndi anzanga. Nthawi zambiri timakumana kwa Chilima nthawi zimene akukamba zokacheza. Council nimafuna ndifunse mwanena kuti apolisi ma officers angona kuti ma officers anachita call off search 9:30 p.m. Chairman, mafuna ndidziwe kuti ma officers amenewo anali apolisi wa kapena amewa, poti I think mu statement mwanu mwanena kuti pagululi panali apolisi komanso army amene anapereka announcement imene anali apolisi wa kapena amewa, ngati mungakumbukire. Kukumbukira kwanga, I think amene analankhula zimene anali apolisi chifukwa anavala reflector ya polisi. Mukukumbukira kwanga. Mwinaso ndingofunsa kuti mmene amapanga statement imene nkuti so asitikali ame ali pomwepo kapena anali mbali zina? Akwetero kuti anali popo pamenepo, koma chilungamo chake ine ndine kuti asitikali ame sinaonepo ambiri yayi. Sinaonepo asitikali amene amaoneka ambiri anali apolisi. Chabwino. Poti munalipo mpo takhala ndi ma officers aku polisi anabwera, ma officers aku army anabwera kudzatiuza mene anapangira coordinate search imene. Apapa inu mu statement mwanu mwaika Chingerezi kunena kuti a small party of police and army officers. Ndingofuna mungotipatsa chithunzi kuti a small party because ma statement akumbuyoko akutsutsana ndi mwina statement yokuti small party, because timamva kuti kunali ambiri kunabwera statement mpaka we are given figures kuti army anali opitirira 170, apolisi anali opitirira 200. So when you say small party mwina indicatively ikozokhala kuti mukamba zotani? So Chair, zidziwike kuti kukhala kungopereka maganizo anga chabe, koma namba inayo chepa. Mwina itoka kuti ena anali oti sanali atavala ma uniform, koma ine nditokamba za anthu amene mwina anavala ma uniform, amene anali ndi ma reflectors. Unali usiku anavala maskumbawo a polisi. Ndikuganiza kuti ngati sindikunama apolisi amene ndinaona ineyo sanapitirire 20 pamenepo.
Ameonde, I have no clue. First of all, Fuso lotsiriza chair, akuti the team was using phone torches. The team was using phone torches. Mukati the team council mutanthauza team yake iti because mwanena kuti panali gulu la anthu inu amene mumangotsatira komanso panali aboma amene ndi asilikali athu. Ndi timu iyi imene magwiritsa ntchito mafoni pokasaka ndege imene yasowa, imene munali anthu 8 komanso vice president a dziko lino amene amagwiritsa ntchito matochi apafoniwo anali timu yake iti. Inuyo gulu limene mmatsatira anu kapena asilikali amagwiritsa ntchito zida zomwezo? Tonse chair. Zikoma kwambiri chair. Blanta Malavada, and then there's Akasina. Thank you very much, Chair. Ndi mafunsa awiri. Council Center. Ndimafuna ndiziwe mene munapita ku nyumba ya late Vice President Honorable Saulos Chilima. Kumene koso kunali Mr. Varela. Ndimafuna ndiziwe kodi panthawi imeneyo mutakamba kuti afuna nyamuke mawa. Panali chizindikiro china chilichonse olo nkhawa ina iliyonse imene munaona kuti amadandaula kuti mawa aenda komanso mawa aenda pa ndege ya military. Funso lachiwiri ndimafuna ndiziwe kuti kukhala nzanu wachikondi yanu late Vice President munaona kuti amakonda okamba za nkhani za imfa kwambiri chifukwa apaso anazakamba za if I die I die. Komanso ngati mukumbukira mu 2020 nthawi ya my elections anazanena kuti cabinet ya DPP imapanga plan kuti yaphe. Amakonda okamba za imfa ziko. Chair, ine munkujeza kwathu ndi late Vice President sinaonepo nkhawa iliyonse mweyo kuyankha funso loyamba lija. Funso lachiwiri ndi nenenso apa Chair kuti mu zimene ndinayankhula sinanenepo kuti a Vice President ananena kuti if I die I die. I think ndanena kuti ananena kuti amene sadzafa ndi ndani. Ichifo ndafunsa kuti nanso maganiza za imfa. So ndine ndo ndinapanga probe kuti nanso maganiza za imfa koma tinkakamba za koyikidwa maliro. And kwa ine ndiona ngati kuti koyikidwa maliro anthu timatofunsana kuti iwe udzakekidwa kuti. Kwa ineyo ndinaitenga ngati conversation ya ordinary kwa ineyo. So nchifake sinaonepo chilichonse chodabwitsa pamenepo. Zoti amakondo akamba za imfa amene amadziwa late Vice President anali munthu wodziwa kucheza kwambiri and amatocheza zinthu zambirimbiri koma singane kuti ndipanga singo out kuti amakondo akamba nkhani za imfa. There's Akasina. Zikoma kwambiri chair chifukwa chotipatsa mpata anthu akudedza kasino tifunse mafunso wayamba Council Center ivan ndikupepesa kuchokera kwa anthu akudedza kasino chifukwa choluza anzano amenenso anali Nzawo anthu ambiri ngakhale anthu akudedza kasino Malemu Vice President. Ndithokoze chifukwa cha statement anu amene mwatipatsa. I will quickly go ndimafuna tiyambire pa page 3 imene mukamba za ulendo wanu umene makacheza ndi a Vice President ku nyumba kwawo. Makamba kuti makambirana za ulendo wa ku South Korea, South Africa plus za ku maliro wa ku Nkatabe. In your discussion maliro ku Nkatabe wa Malemu Vice President adanena kuti amapita ngati Nzawo wa Kasambala kapena it was kuti amapita on official duty. Ineyo munkumvetsa wanga ndima sana kambe mkhani meneyo koma ineyo ndiwo timajeza zoti tikupita ku maliro a Nzawo. Chabwino. Around 8:30 to there about 9:30 ndikumene kunabwera Mr. Varela chifukwa pa 70 pawo Mr. Varela pa bread number 6 chair
ndimene amagamba kuti anapita kwa vice president nthawi imeneyi 8:30 to 9:30 mkhosiza nthawi ina imene nanenaso kuti anatijoyina at some point koma sindingakumbukire kuti nthawi imene anabwera exactly na nthawi yanji. andi mwakamba kuti tili pa page 3 yanu yomweyo kuti the two had discussions for quite some time anakambirana. Munali nawo part to that discussions kapena anakambirana pambali? So atabwera Mr. Valera mu chipinda muja anakhala pambali ndikumakambirana and ngakhale ndinali mu chipinda momwemo koma amakambirana zawo ndimadziwa kuti izi ndi za official. Ineso nali apa ndikupanga zanga nthawi naso nali tulukapo ndikubwerera so zinali mwachoncho. Zakuti zimene amakambirana nyumba yamene mumatha kuva nawo nkachipindapo? Ndidakatha mwina kupanga over here koma sininganene kuti ndinazitsata kwambiri zimene amakambirana zinali zawo. Ndinali beso ndi interest kwambiri kuti akukambirana za mtundu wanji. Chabwino ndimatero chifukwa chakuti chair ngati mukumbukira Mr. Valera adanena kuti he was there trying to convince kuti mwina atopa apume asapite kumaliro ako akasambala ndi akanena kuti ayi kumazanga aso maloya akuti tipite and he used the word kuti Ralph has been a friend for over 20 years and tapanga zambiri limodzi. So I wanted to ask if you have overheard that kind of conversation between the two. Ngana makamba kupana analipa wili ponde obvious zinali zimene amakamba iwo. Munave nawo yayi. Not that bit munena. Chabwino page 5 chair ya conversation yanu sindikumbukira kuti pene amati ndege yasowa. After the funeral service, as we were about to leave the sewer, Mr. Joshua Valera called the three of us aside and told us that in quotes ndege ya bwana yasowa. Can you recollect your memory if you can ina zanji roughly? Sorry. Mukuganiza kwanga ndikuganiza kuti mwina inali pakati pa 1 o'clock and 2 o'clock. Chifukwa chake ndichi ndanena kuti misa ija inayamba somewhere around or after 11:23. Chifukwa chakuti anzanga asoko ali ndi zithunzi zimene zikuonetsa nthawi. I'm sure mwina mutawafunsa asoko atakupatsani zithunzi zimenezo. Ndi misa singakhale less than 1 hour. Plus kunaliso itokhala mwina less than 1 hour chabwino koma kunaliso zolankhula. Ndi ndikuganiza ne kuti mwina ndi kuti mwina zinatenga pafupi 1 hour 30 minutes or so. Chikatero ndi tikufika kale pa around 1 o'clock. So mene timachoka penepa most likely inali pakati pa 1 to 2 o'clock. Mukukumbukira kwanga. Mkukumbukira kwanu komweko mene makambirana zimene zizi ndi Mr. Valera inali mambo misodata? I think so, yes. Ngiro mambo udata kumano anthu ena adakalipo beba malo pacha. Chifukwa ifeno timapanga plan yoti ndamfezo kuti zinyamuka. Chair, I wanted you to take note kuti Mr. Valera's bullet number 10 ya presentation yawo amagamba ngati kuti ananyamuka kumaliroko about 12 noon for Zuzu Airport. Ndodi tawi time difference yokakani kusiyana zimene anapanga Mr. Valera. From there on second paragraph yanu munena kuti mudapita ku Zuzu Hotel where some people were converging. I wanted you to confirm to me, was it in Zuzu's Hotel kapena Zuzu Airport? Zuzu Hotel. Ife sinapita ku Zuzu Airport. Chabwino. And you are saying this was around 4:30? Yeah. 4:30 ndi nthawi imene timanyamuka kuchokera ku Zuzu Hotel kupita kumene kulondola gulu limene mapita ku search. Gulu limene limene ku Zuzu Hotel were you ndi Mr. Joshua Valera kapena mnasiyana? Sindikukumbukira kuti Joshua Valera nawo ona nthawi imene timanyamuka penepo. Chabwino. So battery for baja Valera nandi anapita state ku Zuzu Airport in their presentation. If I didn't mafusa that line of thought. Stage yanu imene mwagamba kuti it was more of
disorganized. Ngati ndapha bwino the police and armed officers we are only asking the community ngati aona ndege ndichoncho kuti mukamayenda kuseja amafusa amangofusa anthu kuti muonako ndege akuti ndichoncho zone chabwino. As a lawyer, and I know counsel, you know a lot of people apart from your fellow lawyers. Yes. Do you know Mr. Richard Luhanga? Mr. Luhanga, I think he's the Inspector General of Police, right? No, I don't know like personal, but kwadzo ndi mudani mwaona mukhoza wazita awanda Luhanga. I've seen him muzitunzi, I don't think nawo personally. Was he there on this search many mabagira code off? Singakumbukire. I don't remember to have seen him or seen his face. So sindikudziwa. Mr. Valera anatuza kuti anala commissioner of Mr. Luhanga amene anapanga cough the search amene very reflector. That's why nakufusani kuti if you remember from the pictures and in copy mene mwana was it indeed Mr. Luhanga? Ayi, sininganene kuti anala Luhanga kapena sana Luhanga. Nga search code for the search ina timu yokai kapena pale matimu ena amene amaenda so madela ena amene mwina niyo simu maadziwa Imene maidziwa ine ndiyo kaya. Ize yanu ndi I like your collections of time. Nakufusa ni honorable Dowa Kasangadzi, your fellow lawyer, nkani ya nthawi ndema repeatedly magamba kuti mwembodaya mba 1123 mene amadulutsa coffin kudakamba mwambo. Ndichoncho? Yes. Ndiye atabwera munthu wina mkomiti muno. Nkuzatuza kuti mwembodaya mba teni kukondendende. Mambo amaliro. Mukhoza kuti munthu amene amanena zoona amanama. Yeah, Chair, I think ndisalankhule kwa munthu wina ya. Ine ndingonena zimene ndizidziwa kuti mambo namba 1123. Awo atoka ndi zifukwa zimene anena zimenezo. Koma mambo togwiza natu muna omalizira. Togwiza kuti munthu namba 1123. Ndi tabwera ine ngati dedza kasina. Kuzauza anthu kuti unamba 9 koloko. Ndikhaoti ndina zoona abazanama. Ine ndumbo nono wa 1123 umene muli ndi chipikicha chimene chiko sinaja mu 1123 atulutsa maliro. Wina nkuzana ndi 9 koloko olo 10 koloko. Ndikhosika kuti ndikunena zoona ndunama. Chair, I think tinene kuti nthawi nkhani ya umboni imakhala kuti aliyese abweretse umboni umene anena. Ineyo mutandifunsa kuti chifukwa chiyani mukuganizira kuti inali 1123. Ndikauza anzanga aso kuti tandipasani zithunzi ichi. Akomiti afuna aone zithunzi ichi. Besi sanga nimeneyo. Awa ngalama ona mwina nthawi yolakwika pena. Anene kuti wo yawo 10 o'clock akuitenga chifukwa chani. Chabwino Chair kucheka udedza kasina timemene. Pali fosiliga sangare? Zomba City South? Ziko kwambiri Chair. Morning Council Center. Mine is just a follow-up to your response imene munapereka kwa dedza kasina. Atakufusani kuti poti munali mulumo mwemo mene Valera amacheza ndi late SKC. Ndiye manena kuti ine sinamve that beat imene muchita refer to. Which beats did you overhear? I think ilikhala solovuta Chair kuti ndiyankhe kuti namva izi ndi izi unless ngati pali statement imene ananena imene munganene kuti munamva kapena simunamva. Koma kuti ndingakumbukire kuti kumulankhula 2 years ago. Lolonge moda? Zikomo kwambiri Sentara. Ndikale ndakuonani tili ku Chancellor College mpaka lero ndiye ndathokoza kuti taonananso. Ndiye ndili ndi funso longo upanga follow up koma ndimafuna Chair ndithokoze chifukwa choti alongosola statement yayikulu imene tinayitanira. Ndipo mwalongosola kunena kuti statement imene idanenedwa si imeneyi komanso sina kudzane ndi ulendo wawo
maka statement yoti if I die I die, ndikuthokozeni because I think chachikulu chimene ndinakuyitanirani inali nkhani imeneyi, komabe mwatilongosolera zina ndese ndikufuna kuti mubwerezenso ayi, koma ndingofusa kabiti kochepako kunena kuti mukunena kuti weather inali yoyipa kwambiri, sikudache bwino visibility, kuona simumaona patali, mawu anu mnanena choncho. Ndiye ndimafuna ndimve kuti ngati mungathe kuyerekezera kuti kuona mukamayendetsa galimoto mmaona patali bwanji, mwina mutangoyerekezera chabe. Ndisanabwere kuno ndimayamba kuganiza kuti mutafusa funso ngati limenelo. Koma ndikuganiza kuti mayendetsedwe a galimoto, chifukwa galimoto ndingayendetsa ndine andi anzangawo timakhala tikucheza, ndimaganiza kuti timayenda speed yosapitilira 20 km/h. Inali speed yochepa, ndiye kuti chifukwa kuti utamange ndi ugunda yenatu kapena ula wakupompo. Chabwino ndikuona kuti pavutabe kuyerekezera kuti kuonako kuti inali mwina 10 meters 20 meters I don't know, mwangonena za speed. Pandivuta kuti nene distance yo ndimaganiza kuti mwina mupanga visualize ndikanena ka speed yo kuti ukamendesa galimoto umodzi kuti imene ndikutha kuona kulekeza imene ndipanga speed. Ngati mungalola ntolekeza mwepo unless ngati muga. Okay, thank you. Zomwe kwambiri mwayankha kale funso ili mmene mmayankha dedza kasina, koma ndimafuna be ndingomva bwinobwino chifukwa chonena kuti manena kuti panali ma small search parties. Pa ma parties amene mayenda ndeno anafusa dedza kasina kuti kodi madziwa za matimu enawo, nde manena kuti aisi madziwa. Funso langa linali solo kudzana nkomweko, ndimafuna ndidziwe ngati mudaonako matimu ena, mwina timu ina yolowera uku, timu ina yolowera uku, komano I think ndikukhulupirira kuti mwayankhabe, koma ngati pali mawu ena owonjezera pa matimu zipo, ngati mudaonakonso matimu ena akolowera uku kapena simukudziwa china chilichonse cha matimu amene amapanga search. Monga ndanenera ine ndimadziwa timu yokha imene ife tinajoina. Andi tinangojoina kuti anthu akupita kukapanga search. Tifika apa. Sindimadziwanso za timu ina yayi. Chair, ndi zomwezo zikomo kwambiri. Let's do Zomwe Tondwe. Zomwe kwambiri chair. Ndimafuna be chair ndingopanga express wale through you chair kuti statement imene anakamba avalera ndi statement imene fotokoza aloya athu a center ndikukhalira kuti ikhoza kukhala nkhani yosiyana chifukwa explanation yawo ndi mmene inabwerera statement ya avalera sikundipangira make sense tikapanga liko mmene anachifotokozera ndikuganiza kuti ikhoza kukhala kuti awa kupanga comment bit ina chifukwa sindikutha kulumikiza kusiyana kwa awiri ndiona ngati kusiyana kwambiri nde mwina I don't know kuti tipanga bani ngati nyumba koma that's why earlier on I suggested kuti mina the best person to answer would be Avalera omweyo because I think he's introducing a new topic in my view. That's just a concern. Number 2, chair, ndimafuna ndiyamikire council mukuone ngati kuti ndinu kadaulo wa za malamulo mene mukuyankhira komabe ndimafuna mutango ndipangira confirm munafusidwa funso sinamve bwinobwino ndi I think dedza kasina kuti mene kuti mungopanga confirm kuti simunamveka likose olo simunamveka likose kunkhani yonena kuti amapita ngati kwa Nzawo kapena amapita ngati delegated official. Ndimafuna mungotsimikiza kuti mulibe information iliyonse, opinion munapeleka is your personal opinion. Correct. Thank you so much. Kwa maliziro chair, ndimafuna ndingotsimikiziranso kunena kuti akambapo nkhani ya weather kuti samaona patali, ndimafuna nditsimikizire kuti zikhoza kukhala kuti zikupanga make sense. Koma mwina ino munga katswiri wa malamulo mukhozanso kuvomereza kuti simunganeneretu kuti mwamba modutsa ndege weather so mwina inali choncho kapena ayi simungadziwe mukhoza simikiza.
ine ndikamba zazimene timaona pansi pano. Zomwe kwambiri mafuna chair kuti nyumba yankhala ndi chithunzithunzi tikukamba za pansi pansewu sitikukamba za mmwamba moyenda ndege ngati mene aneneramu, chifukwa timayang'ana ripoti imene anabweretsa anzathu aku Germany ananena ndithu tikapita pa page out of interest page 20 ya ripoti imeneyo kunena kuti ndingopita kumapeto chifukwa pali statement yaikulu imene ayifotokoza imene yapangitsa kuti alembe kuti pa Chingerezi, due to this limited data, the German Meteorological Services is not in a position to make more precise statements about the meteorological condition in the area. So ndimafuna chimene chocho ndingovomereza nanu kuti zikupanga make sense. Komanso mwina tikapita page 53 ya report yomweyo anazanenaponso kuti in conclusion zimene amaganiza kuti zikhoza kukhala kuti zinapangitsa ngakhale sanatsindike chimodzi mwa icho chita kukhala kuti lack of situational awareness, chimodzi anazaganiza kuti chikhozanso kukhala kuti mwina kuuluka pa musi kwambiri pamene mwina weather sinali bwino, anazonjezera paso kuti chikhozanso kukhala kuti ndondomeko yakuti auluke mwina sinachitike mokwanira. Anapereka zifukwa zitatu zimenezo. Ndimafuna kuti chair tingokhala pa page imodzi kuti zomwe kunena sama zomanga make sense kumanda sangala kuti mapanga confirm kuti munena zapasi osati mouluka ndege. I submit. Mwanza Center, and then we wind up. Thank you very much, Chair. Ndimangopangira kuti mwina council center akhoza kuchoka ndi maganizo onena kuti kunabwera munthu kuzanena kuti mwambo unayamba 10 o'clock. Inali statement imene Minister of Justice amaipereka ataiwerenga mu report imene inalembedwa Commission of Inquiry imene anakhazikitsa former president Dr. Lazarus Chakwera. Pa page 30 ndi pamene analemba kunena kuti point 2.2.2 conduct at the funeral service of the late Mr. Kasambara AC. And I read, according to the evidence before the commission, the funeral ceremony in Nkatabe started around 10 hours. The funeral service started and those present were advised that the late president had been delayed. Later on, it was announced that the late vice president had failed to attend the funeral. Evidence received indicates that around 12:30, the Compol N, the commanding officer Moyare Barracks, and other senior police officers, MDF officers, were seen leaving the funeral service in a hurried state. So I just wanted kuti ndinene kuti sana bwere munthu kudzanena amawenena zimene zili mu report imene idatulutsidwa kuti apeza information imene kuti mwina muyamba kuchoka ndi chithunzithunzi cholakwika. Zikomo kwambiri. Zikomo. You have a point of order? Okay. What's gone out of order? Chair, I wanted to put on record this kuti in the statement anagamba anduna justice nadipatsa chito kuti tifufuze kuti nchifukwa chani mwambo namba 10 o'clock. So it was more of confirming the issue of 10 o'clock. So nimafuna fulu chair Mr. Sentala ayambakale kupereka evidence yawo kuti pali chithunzi chimene chimanesa nthawi ya 23 minutes past 11. Mwina fulu chair, if Mr. Sentala can help us to provide that picture of showing the taken at that hour, so that it will help us to have conclusions that to find the exact time as to what time did the funeral started, because that's what the Minister of Justice said. I submit, Chair. No, we'll get evidence. Even Secretary, they have the evidence. I think they played the video. It showed when it started, so we have more evidence, including what is coming forth. So we will compile all evidence to validate the time. Okay, I appreciate. Mine is a different issue. Mangofana Liziwe, you are very close to our former vice president. Manena, with Arango figure, Anagwiranan. Couldn't go money now, and Munapeza phone call, Jama past 4. You were driving, and 7 o'clock, Manamudafika residence.
pokuti ndi anthu ochepa amene anali close kwa former vice president a day before iniyo munali very close, so chimene anakuitanani choti basi akangokuwuzani za ulendo wa kunkhatabe panalibe zina zimene munakambirana. Munthu watopa ali ku Korea, South Korea, kina ku Johannesburg, wafika very hectic, then you receive a call ratu kumane ndimakumana basi nkhani yake inali yomwe kwa mwana ratu panali zina zimene munakambirana mafuna motalibenthulira zina ndi zina ngakhale mwina kapena ngati za kinsisi mutu za kinsisi koma zinali zokhuza state of mind yawo kuti amaonekadi kuti anali pa mtendere kapena anali pa pressure ziko zotithandizira kuti tipange frame mind yawo zimene zina situkuziziwa koma iniyo imene munaonera anali bwinobwino tsiku limene lili. Chair, let me try to answer. It's a loaded question. The state of mind. I think I will confirm with the in state of mind. The late vice president. So I stand by that. Zoti chifanya nandirana chura anali kulendo utali angobwera afuna kumane nane. Mwina ndinafotokoza kuti iwaja ndine temajeza kwambiri. Two, in a cinema Gwenchiro Mayun, I had just arrived a few days before. Timalanku anabe, ndisanabwere. Ndiye naita kwizana kuti tiza kumana ndikabwera. So arabwera, amajori nali bentaya mbiri yori ndikale ndizibwereranso. So amaganza kuti tuene yori tukumane. So I think mwina nchifagana ganza yori tukumane tsiku limene lawo. Kujeza, timajeza sintu zambiri mbiri. Zina mwina naziwala analanzanga. Mwande yanga kuti iniyo magwira ntchito kunja kwa dziko ndi amafuna catch up mwansanga kamasa mwande yanga kuti madisimikizira malawi tonse kuti asanapita ulendo mino sanali pa pressure munayikeza na bwino state of mind anali bwino chimene ndimafuna kumvesesa nanga si takupanga nikonga as an acquaintance the acquaintance ndi kuti inali close ni munthu right mwina matanga de anani mawarezi mafears ena akanatha kukuuzani ngati pana izinsisi zina ndi zina munthu akakhala acquaintance amakufusa amatakuuza zinsisi imene zili ukhosi then mafana ndifusa mafusa acquaintance yo ndi chimene iniyo mukuziwa ndi chimene mwatifotokozera palibe china chiti chonse chimene simunatifotokozera chimene simunauziwe china chiti chonse then ningothokoza mbali imene kuti mati masula ziko tikatenda kuti tamaliza inquiry yathu zokambirana zathu tikuthokozeni kuti munabwera makamaka kuzapanga clarify role kuti ya imfa kuti ndikafa tidzafabe ndimene moyo makhalira masina related ku ulendo I think limene choyambira chimene committee inakuita na china chipanga establishment mafuso ena angobwera kuti munali nyumba mono koma mafuso ambiri anafusira kwa Joshua Varea fuka ndamene amapeza kuti amaenda na nthawi zonse ndi zomwe kwambiri fuka cha nthawi yanu tikuthokozeni pozibereka. You're free to go if you don't have any further comments to make. Do you have any further comments to make? No, Chair. Ine ndingo ufunaniza bwino zonse ngati committee kuti mupitirize kugwira ntchito yofunika. Tathokoza kwambiri. You may take leave.